Theirs is a story conveniently ignored, uninteresting, shock-inspiring, so utterly grotesque it would make even the most non-sentient of onlookers question reality. In this world of extremes, even the most geographically meager of nations home stories that are light years apart. This is the story of a farce. In Bangladesh, 63 million individuals live well below the poverty line, including 17.3% the government generously labels as the ultra-poor. This 17.3% sums up their every living expense in less than an American dollar a day, which converts to about 77 takas in local currency. That is about 1/4 the price of a McDonald's Big Mac. কাকা কি কামাই রোজগার হয় এখন তো না? আমি তো এখন অসুস্থ। কামাই রোজগার আগে কিছু কিছু করতাম। এই 3 মাস যাবত আমি এক্সরে টিবি ধরা পড়ছে। টিবি রোগের ওষুধ খাইতেছি। জি, এখানে প্রায় 6-7 বছর ধরে থাকি আমরা। আগে ওই মহিলারা বাসা বাড়ি কাজ টাজ করে, আমি কিছু কিছু কামাই করতাম, কাজ করতাম। এটা করে আর কি সংসার। আচ্ছা, দিনে কত করে আসতো কাকা? দিনে 200-300 করে কামাই করতাম। দিনে 200-400 মতো হইতো? 2 থেকে 300 মতন হইতো। আচ্ছা, 2 থেকে 300 দিনে কামাই হইতো। আচ্ছা, এমনিতে চলায় কষ্ট হইতো নাকি এই কামাই? চলা তো কষ্টই হইতো। এখন তো মনে করেন 3 মাস ধরে চলার খুবই কষ্ট আমার। এই 3 মাস বাদ না 6-7 জন পরিবারে আপনার এই কামাই দিয়ে খাইতো কয়জন? 6 জন। হ্যাঁ, পরিবর্তনটা কিসের প্রয়োজন? পরিবর্তন তো না, আমাদের তো ঘর বাড়ি নেই, বুঝছেন, বেকার অবস্থা পড়ে এখানে, ঘর বাড়ি নেই। এই মনে করেন যে মানুষ কি এইভাবে থাকে রুডে। আচ্ছা কাকা, ভালো থাকবেন। আশা করি পরিবর্তন আসবে ইনশাআল্লাহ। দেশের পরিবর্তন আসতেছে। মানুষের আগে তো 2 ঘন্টা অনেকে খাইতেও পারে নাই, এখন তো তাও তো খায়া পড়া হচ্ছে। আল্লাহ ভরসা, পরিবর্তন আসবে। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। On top of being at the rock bottom of human living conditions, the country of green and red is also a cesspool of human rights infringements and exploitation. Well-known North American giants now know every nook and cranny that can offer them sensational minimum wage rates, and Bangladesh so happens to be a well-documented hub. Why pay $15 an hour to an American citizen when you can catch a deprived Bangladeshi slum dweller for just 16 cents? আপা ভালো আছেন? আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। কাজকর্ম করতেছেন নাকি? কোথায় করেন? বাসায় কাজ করি, ইট ভাঙ্গি, আর কিছু করি না। ঘরে পুনাই দেখি, বাচ্চা দেখি। আচ্ছা আচ্ছা। বাচ্চা কাচ্চা কয়জন? একটা ছেলে। একটা ছেলে? আচ্ছা আচ্ছা। আর এমনিতে এখানে আর যারা আছে তাদের বাচ্চা কাচ্চা কয়জন, কিরকম কি? কেউরি 3 জন, কেউরি 4 জন, কেউরি 5 জন, কেউরি বেশি। আচ্ছা আচ্ছা। আর এমনিতে কাজকর্ম করেন, সে সময় বাচ্চা কাচ্চা কোথায়, কি অবস্থা? এনে থুয়ে যায়, হ্যাঁ আব্বার কাছে, হ্যাঁ নানি দেয়, আর খালাতে সবাই দেয় বাচ্চারে। আচ্ছা, এখানে নানি খালা সবাই আছে? সবাই আছে। আচ্ছা, আর স্বামী কি করে? জামাই কিছু করে না, কাজ কাম।
কিছু করে না? আমি যা ইনকাম করি ওই বাচ্চারা দেখে আর আমার নিচে চলে। আচ্ছা, স্বামী এমনিতে কি কবে থেকে কাজ ছাড়ছে, কবে নাকি? কবে বিয়ের পরে তো নেই, কাজ কাম কমই করে। আমার মা আমারা খাওয়া পড়া সব কিছু করে। বাচ্চা হওয়ার আগে কাজ করতেন? বাচ্চা আর আগেও করতাম, এখনও করি। বাচ্চা পেটে থাকতে আর কি করতাম না। বাচ্চা পেটে থাকা অবস্থায় মানে কয়দিন কাজ করা বন্ধ করছিলেন? 6-7 মাস। এরপরে আবার কাজে ফিরে গেছেন হচ্ছে ইট ভাঙা আর বাসার কাজ। ইট ভাঙা আর বাসার কাজ। বাসার কাজ করে পাই 2-3 হাজার টাকা। দিনে কত দিন 30 টাকা করে পড়ে। 30 টাকা দিনে, 30-40 টাকা। হ্যাঁ, এক বাসায় কাম করলে 20 টাকা, 30 টাকা, 15 টাকা করে পড়ে। দিন 50 পড়ে। আমার বাচ্চা কাচ্চা 10 জন, মৃত্যু হয়েছে 3 জন, আছে 7 জন, 5টা মাইয়া আছে, 6টা মাইয়া। আমার বর্তমান 4টে মাইয়া আছে, 3টে পোলা আছে। আমি আজ 20 বছর যাবো তো আল্লাহনের পাশে থাকি। আমি অনেক কষ্ট করে কাজ বাইরে খাইয়া মনে করুন ঘর ভাড়া যাইতে পারি না, অনেক কষ্ট করি। মায়াগুলো এরকম ভাই গুছাই মুছাই বিয়ে সাথে দিছি। মায়াগুলো আমার পাশেই, বালা জামার কাছে তে নাই, পয়সা নাই, বিয়ে দিবার হয়নি। আনা মান সম্মান ইজ্জত বাজাই একে দিছি। মায়ের ঘর ভালো লাগে, নাতিনের ঘর ভালো লাগে, অনেক কষ্ট। আপনি কি কামাইতে পারেন? অনেক কামাইতে না, ভালো কামাই করি। কি করেন এখন? ইট ভাঙ্গি, আস্তা তো নিট নিয়ে ভাঙ্গি। আমি কারো কামাই কেন, বেড়ি তো আছে আমার সাইডে, জামাই রেডেসা, জামাই রেডেসা না দিলে কি বেড়ি করে রাখবো? না কামাই করে ভালো জোরে কামাই করি, বাঁচি না তাও কামাই করি। আমার কামাই করে কপালি। According to the CIA's World Factbook, the average Bengali woman will be giving birth to 3 children in her entire lifetime. This mean figure, however, is largely malapportioned. A distinguished farce among the rich and the poor in Bangladesh can be seen in how the child birth rate is distributed among the social classes. Most bosti or slum dwellers have an average of up to 4 children, whereas the elites have only 1 to 2 child per household. Most of the births in the ultra-poor are unplanned, a result of social taboo that heavily encapsulates sexual knowledge and education, making adequate birth control instruments scarce and rather unheard of. Yet worlds collide in this curious LEDC. Meet Simon al-Rashid, a proud employee of Mr. Kibria, also to be known as a threshold between the shattered and the filthy rich of Bangladesh. One would think the poor souls who barely etch through life in urban Bangladesh are all the curious little country has to offer. But one may be surprised as to how off that premonition really is. Despite his own harsh reality, Simon, like many others in his predicament, is beyond honor just to be in any sort of association at all with the elite 6% of Bangladesh. He considers himself lucky. Simon could have been just like his more direly existing slum counterparts. Utterly deluded by the lavish lifestyle of the upper-class Dhaka dwellers, the easy-to-please frugal staff members of all these establishments are grateful enough just to witness the mannerisms, pomp, and demeanor of the more fortunate. More often than none, they simply do not have the time to strive hard enough to actually join them someday. This, of course, works well in the favor of the elite. তো ভাই আপনার নাম কি? মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন। আপনি ভালো আছেন না? জি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো আপনি এখানে কি করছেন মেইনলি? আমি এখানে সার্ভিসে কাজ করি। সার্ভিসে কাজ করেন? এখানে কোন ধরনের কাস্টমার বেশি আসে? এখানে ছাত্রছাত্রী, ইয়াং জেনারেশন যারা আছে ওরা বেশি আসে। আচ্ছা, মানে যাদের বয়স 30 এর নিচে? জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, মানে তারাই বেশি আসে? তারাই বেশি আসে। আচ্ছা, তো তাদের ব্যবহার মানে কিরকম হয়? যে
মাঝে মাঝে অনেকে আছে যেমন মানে একটু বেশি উগ্র থাকে বা অনেকে আছে যে নর্মাল বিহেভ করে, আপনাদের কি মনে হয় তারা কিরকম বিহেভ করে আপনাদের সাথে? বিহেভ হ্যাঁ ভালোই করে, মাঝে মধ্যে একটু চিল্লে একটু বেশি করে ফেলে, একটু বেশি মজা করে, এটাই। মোটামুটি সবাই ভালো? হ্যাঁ ভালো। ভালো। তো তার মানে তারা যখন আপনাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে তখন মানে আপনাদের কিরকম লাগে বা কোনো কিছু মনে হয় তাদের ব্যাপারে? এরকম আসলে হয় না, মাঝে মধ্যে যখন হয় দেখা গেছে যে আসলে তো সমস্যা যখন হয়ে যায় এটা তো কেউ জানে না যে সমস্যাটা হবে, যদি হয়ে যায় বাইসেস তখন আসলে একটু খারাপ লাগে যে একটা ভুল হয়ে গেছে, একটু খারাপ লাগে। ঠিক আছে, থ্যাঙ্কস আপনাকে। ওকে, আপনাকে থ্যাংক ইউ। Whether you obtain your meals from the local landfill site or from the finest gourmet restaurants the capital has to offer, if Dhaka is your home, chances are that you are living closer to your altered status quo counterpart than you think. More often than none, members of the two extremes in the capital hierarchy come into frequent contact with one another. Their two spheres often pass one another, yet they never touch. He is well aware of who dwells in that abode, the elusive Boroloks or big men nestled in some luxury he cannot even fathom. And she has seen the small, dirty figures scurry about in the shamble below, but has never had the time to ponder over what a single day in their shoes would entail. Let us see how it came to be this way, this utterly immiscible mixture of two livelihoods. How have the lives of these individuals carried on for so long without any type of bargain in between? The secret has always been in names. If you know a name, any name at all, a last or a first, belonging to one of these big men who seem to be forever shrouded in the shadows, you are automatically admitted into the future world the top dogs have created for themselves. আপনারা অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করে এখানে আসছেন, এই জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আসলে বেশি সময় নষ্ট করব না, আপনাদের বিজনেসের বর্তমান ডেভেলপমেন্ট সম্বন্ধে যদি কিছু বলতেন আমাদের। অ্যাকচুয়ালি আমাদের দুটো কাজ হচ্ছে, দুটো ফ্যাক্টরির কাজ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, একটা হচ্ছে আসলে আর একটা হচ্ছে আপনার সাভারে। তো তাছাড়া আমরা আমরা বাইরের চাইনিজ একটা ব্র্যান্ড বাংলাদেশে এস্টাবলিশ করার জন্য ট্রাই করছি, লেটস সি কী হয়। আর আপনারা তো জানেন বর্তমানে আমাদের বিজনেস স্ট্যাটাস সম্পর্কে। আপনাদের সম্বন্ধে আসলে আমরা জানি বাংলাদেশের লিডিং একটা কোম্পানি, এভাবে একটা অসাধারণ একটা রোল আপনারা প্লে করছেন। আর একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যদি বলি যে সমাজের বিভিন্ন সেক্টরের যে মানুষগুলো, তার মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর যে সকল মানুষ আছে, আমরা আশা করব তাদের জন্য আপনারা কিছু করছেন, আমরা কিছু জানি এই সম্বন্ধে, যদি সে সম্বন্ধে কিছু বলতেন। অ্যাকচুয়ালি আমরা বিভিন্ন ধরনের চ্যারিটি ওয়ার্ক করে থাকি, বিভিন্ন ধরনের অরফানেজ বা বিভিন্ন ধরনের ডোনেশন অ্যাক্টিভিটি আমরা আমাদের কোম্পানিতে করে আসা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি। তাছাড়া আমাদের যে ওয়ার্কার আছে, আমাদের বর্তমান 4000 ওয়ার্কার আমাদের একটা ফ্যাক্টরিতে, আর একটা ফ্যাক্টরি 3000 ওয়ার্কার। তো এদের বিভিন্ন বাচ্চা কাচ্চাদের এডুকেশন, হেলথ, এইসব বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা হেল্প করে থাকি তাদেরকে। এরা তো ডিরেক্টলি আপনাদের সাথে রিলেটেড, এছাড়া আপনারা ডোনেশন ওয়ার্ক করছেন। আমরা জানি যে আপনাদের নিজ এরিয়া রংপুর এরিয়া, এখানেও আপনারা অনেক ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করছেন। এছাড়াও হয়তোবা এটা আমাদের বেশি চাওয়া, তাও বিভিন্ন সেক্টরে যে আমরা রাস্তাঘাটে দেখতেই যে দেখা যায় যে সকল লোকজন অসহায় হয়ে পড়ে আছে, তাদের জন্য নতুন কোনো রকমের পরিবর্তন এসে, কারণ চ্যারিটি আপনি একা বা আপনার মতো যারা আছেন তারা করে কিন্তু মানে এদের সবার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে না। তো এই জন্য কী করা উচিত, কী মনে হয়? সবচেয়ে বড় সমস্যা আমাদের দেশে সেটা হচ্ছে বেকারত্ব সমস্যা। যদি আপনি বেকারত্বটাকে পুরোপুরিভাবে কমায় নিয়ে আসতে পারেন বা এমপ্লয়মেন্টের ব্যবস্থা করতে পারেন সবার, তো এটা সবচেয়ে বেশি এফেক্টিভ হবে। তো আমরা বিভিন্ন ধরনের স্কিম ইনক্লুড করার চেষ্টা করছি, যেগুলো মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেবে অ্যাকচুয়ালি। তো এটা করতে পারলে দারিদ্র্য সীমা নিচে, বাংলাদেশে যেমন অধিকাংশ মানুষ এখন দারিদ্র্য সীমা নিচে বাস করছে, যদি আমরা তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে তারা একটা ভালো লাইফ লিড করতে পারবে। তো আমাদের সব সময়ের চিন্তা ভাবনা হচ্ছে যে আমরা দেশের জন্য কী করতে পারবো,
অ্যাকচুয়ালি আমরা এখন আমাদের এরিয়া নিয়ে চিন্তা করছি, তারপরে আমরা বিভাগ নিয়ে চিন্তা করবো, তারপরে আস্তে আস্তে আমরা দেশ নিয়ে চিন্তা করবো। তবে টোটালি আমাদের বিভিন্ন ধরনের স্কিম অ্যাকচুয়ালি আমরা কাজ করছি, করে যাচ্ছি। তবে হচ্ছে, ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, দেখছেন আপনারা, আমরা দেখছেন যে বিভিন্ন ধরনের ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটি বাংলাদেশে চলছে। ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশ আরও এগিয়ে যাবে সামনের দিকে। আপনার মূল্যবান সময়ের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। ভালো থাকবেন, আমাদের সাথে। থ্যাংক ইউ স্যার। দোয়া Yet the capital seems to be on the rise. The skyscrapers grow in number annually, as does the height of Dhaka's buildings. There are more roads each year to suit the growing number of auto vehicles. Digitalization has become a catch-all phrase, something that all, if not most, know. It is a thing that has seeped into the hands of more or less all. And education, finally, is a realm no longer reserved for the rich alone. Every year, the literacy rate creeps up more than the last, thanks to some efforts by the government, but even greater efforts by national NGOs like BRAC. Yet, none of this can prove to be a self-sustaining circle unless the public, both local and international, pay the children of Bangladesh any heed. Their shoulders are what the future of Bangladesh stands on, but most of them live and die without having the faintest notion of this immense hope and burden. Occupying around 60% of the total population, they may well deem the title as the true harbingers of change and progress in the country. But they go on being the children of dust, because dust is all they've ever known, all they've ever seen. And although the trek seems to only lead to oblivion as of now, perhaps the rise is near.